Hello, welcome to the Data Valley. In this video, we're going to learn the fastest grooming session of EduTech in the Data Valley. As you know that మీ అందరికి తెలుసు కాబట్టి తెలుగులోనే మాట్లాడదాం. ఓకే, నా మన తెలుగు ఛానల్ కాబట్టి డేటా వ్యాలీ మీ అందరికీ తెలిసిందే, సుపరిచితమైనదే. అండ్ ఇట్ ఈస్ లొకేటెడ్ at KPHP, KPHP, and it is located at cyber towers. Cyber towers. In the cyber towers, we're going to work with the development sector. In the KPHP, we're going to work with the edutech technologies. Edutech technologies. Now, in the learning of Java, here we're going to learn today. ఈరోజు మనం ఏం నేర్చుకుందాం అంటే ఫైనల్ కీవర్డ్ గురించి అసలు ఏం నేర్చుకుందాం. ఫైనల్ కీవర్డ్ అంటే ఏంటి, ఫైనల్ వేరియబుల్ అంటే ఏంటి, ఫైనల్ స్టాటిక్ ఫైనల్ వేరియబుల్ అంటే ఏంటి, అండ్ ఇన్స్టెన్స్ ఫైనల్ వేరియబుల్ అంటే ఏంటి నేర్చుకుందాం. ఓకేనా? వన్ బై వన్ మీతో పాటు నేను కూడా నేర్చుకుంటా. రైట్, అందరం కలిసి నేర్చుకుందాం రండి. రైట్, నెక్స్ట్ వన్, వాట్ ఈజ్ మీన్ బై ఫైనల్ కీవర్డ్. ఫైనల్ కీవర్డ్ అంటే ఏంటి, ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు, అది యూజ్ చేయడం వల్ల యూజ్ ఏంటి? ఫైనల్ కీవర్డ్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు ఫైనల్ కీవర్డ్ ఈజ్ used in ఫైనల్ కీవర్డ్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారంటే ఫైనల్ వేరియబుల్ నేమ్, ఫైనల్ మెథడ్ నేమ్, వేరియబుల్ నేమ్ లో, మెథడ్ నేమ్ ఇస్ యాక్షన్ లో, ఫైనల్ యాక్షన్, అండ్ ఫైనల్ క్లాస్, ఫైనల్ నేమ్, ఫైనల్ మెథడ్ అండ్ ఫైనల్ క్లాస్. ఒక్కొక్కటి చూద్దాం. నెక్స్ట్ వన్ బై వన్. వాట్ ఈస్ మీన్ బై ఫైనల్? Final means we can call finalize, finalized, or finalized means we can say fixed, it is fixed. Now if I give that variable int x equals to 10, ఇప్పుడు 10 ఎక్కడ అసైన్ అయింది? x కి, రైట్. నా రీఅసైన్ చేస్తున్నా, రీఅసైనింగ్ x ఈక్వల్స్ టు 99, ఈ ప్లేస్లో ఇప్పుడు ఏ వాల్యూ అసైన్ అయింది? 99. ఎక్స్ ప్లేస్కి ఇప్పుడు ఏం రీప్లేస్ అయింది, రీఅసైన్ అయింది 99. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 10 వి రీప్లేస్ విత్ 99. అలా అవ్వకుండా ఫైనల్ x ఈక్వల్స్ టు 10, ఫైనల్ x ఈక్వల్స్ టు 10, ఫైనల్ x ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 10. అప్పుడు we cannot reassign, ఫైనల్ అని ఎప్పుడైతే కీవర్డ్ రాశానో we cannot reassign value, it is not possible, reassign చేయడానికి ఈ వాల్యూ పాసిబుల్ అవ్వదు రీఅసైన్ అవ్వడానికి. నెక్స్ట్ ఫైనల్ ఈజ్ ఏ important non-access modifier,
ఇంక మోడిఫై చేయలేం దాన్ని. నాన్ యాక్సెఫైర్ మోడిఫైయర్. యాక్సెస్ మోడిఫైర్ అంటే పబ్లిక్ నుంచి ప్రైవేట్కి, ప్రైవేట్ నుంచి డిఫాల్ట్కి యాక్సెస్ చేయొచ్చు, అవునా? నాన్ యాక్సెస్ మోడిఫైర్ అంటే ఒక్కసారి ఫైనల్ అని ఇచ్చామా ఇంకా ఫైనల్ అంతే. వి కెనాట్ డెసిషన్ అంతే ఇంకంతే. ఇన్ జావా final is an important non-access modifier in Java that can be used with variables that can be used with variables methods variables యూస్ చేయొచ్చు, methods యూస్ చేయొచ్చు. ఏది final అనే కీవర్డ్ can be used with variables, methods and classes with a distinct purpose. Distinct అంటే duplicate values, duplicate purpose, to remove the distinct duplicate purpose. ఎందుకు యూస్ చేస్తామంటే టు రిమూవ్ ద డూప్లికేట్ వాల్యూస్, distinct purpose. Final variables అంటే are used to create a constant in the program. Constant అంటే ఏంటి? We cannot change. Final variable are used to create constant in a program. Constant in a program. Next one, for a final variable we can assign a value for only once. Assigning a value ఇప్పుడు ఎన్నిసార్లు అసైన్ చేస్తాం? ఒక్కసారే. సో we cannot reassign. మనం దాన్ని ఏం చేయాలి? reassign. we cannot reassign. The value. Final variables are three types. Final variables any three types. Final variables are three types. Final variables are three types. Instance final variable, instance final variable, next static final variable, static final variable, instance final variable, static final variable, and local final variable. Local final variable. ఇప్పుడు ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్ అంటే ఏంటి చూద్దాం. ఇన్స్టెన్స్ ఫైనల్ వేరియబుల్, ఇన్స్టెన్స్ ఫైనల్ వేరియబుల్
ఇన్స్టెన్స్ ఫైనల్ వేరియబుల్ అంటే ఏంటో చూద్దాం. ఇన్స్టెన్స్ ఫైనల్ వేరియబుల్ ఈజ్ an object is an object object level level constant constant is an object level constant means change చేయలేం object level లో constant we cannot change. Okay, next one, it means అదంటే for an object for an object the value assigned 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 to final variable final variable is is fixed is fixed. We cannot we cannot modify the value we cannot modify the value of that final variable of that final variable within the object scope with in the object scope of the object. We cannot modify మనం దాన్ని modify చేయలేం of the value final variable within the object scope ఎందుకు అంటున్నాం instance final variable will decide the object level constant, so that we calling as a object scope. Next, you must assign the value to a final instance variable to a final instance variable declaration variable declaration in the constant constructor అనొచ్చు in the constructor declare the variable in the constructor. You must assign the value in a final instance variable. మనం అసైన్ చేసినప్పుడు వాల్యూ డిక్లరేషన్ ఇన్ ద కన్స్ట్రక్టర్ లో ఏం జరుగుతుంది డిక్లరేషన్ జరుగుతుంది declaration in the constructor for a final variable for a final variable you confident can define a great getter can define you can define a getter method for a final variable. You can define a getter method. You can define a getter method. Get method అని define చేయొచ్చు. Getter method. But you cannot define a setter method. But you cannot define a setter method. ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దామా
ఎగ్జాంపుల్ చూద్దామా? ఇంపోర్ట్, ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. ప్లీజ్ ప్రాక్టీస్ ఇన్ యువర్ ల్యాప్టాప్. క్లాస్ ఏంటి? బ్యాంక్ అకౌంట్ అనుకుందాం. బ్యాంక్ అకౌంట్. క్లాస్ నేమ్ ఏంటి? బ్యాంక్ అకౌంట్. బ్యాంక్ అకౌంట్. క్లాస్ బ్యాంక్ అకౌంట్. ప్రైవేట్ ఫైనల్ బ్యాంక్ ఐడి అనేది ఫైనల్ కదా, బ్యాంక్ అకౌంట్ నెంబర్ అనేది ఫైనల్ కదా, అందుకని ప్రైవేట్ అంటే ప్రైవసీ, రైట్? ఫైనల్ లాంగ్ అకౌంట్ ఐడి. అకౌంట్ ఐడి నెంబర్ ఏంటి? డేటా టైప్ ఏంటి? లాంగ్ డేటా టైప్. అకౌంట్ ఐడి నెక్స్ట్ ప్రైవేట్ ఫైన్ స్ట్రింగ్ అకౌంట్ హోల్డర్ నేమ్. అకౌంట్ హోల్డర్ నేమ్. అకౌంట్ హోల్డర్ నేమ్. నెక్స్ట్ పబ్లిక్ బ్యాంక్ అకౌంట్. మెథడ్ నేమ్ ఏంటి? బ్యాంక్ అకౌంట్. అకౌంట్ ఐడి ఈక్వల్స్ టు న్యూ random డాట్. నేను ర్యాండమ్ అకౌంట్ నెంబర్ ఇవ్వాలి. ర్యాండమ్ అకౌంట్ నెంబర్ క్రియేట్ చేయాలి కాబట్టి మనకు ర్యాండమ్, ఓకేనా? ర్యాండమ్ మెథడ్ ఉంది. ర్యాండమ్ మెథడ్ ఎక్కడుంది? యూటీఎల్ క్లాస్లో ర్యాండమ్ క్లాస్లో ఉంది. ర్యాండమ్ క్లాస్. నెక్స్ట్ లాంగ్ మెథడ్. లాంగ్ వాల్యూస్ కాబట్టి లాంగ్ మెథడ్ వాల్యూ అసైన్ చేస్తున్నాం. 37623419 అండ్ విత్ సెమీకోలన్. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఎర్రర్ వస్తుంది, అప్పుడు నేను ఏం చేయాలి? ప్యాకేజ్ ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి. ఇంపోర్ట్ జావా డాట్ util డాట్ random నా అకౌంట్ నెంబర్, అకౌంట్ హోల్డర్ నేమ్. అకౌంట్ నెంబర్ ఏంటి? ర్యాండమ్ గా క్రియేట్ అయింది. అకౌంట్ హోల్డర్ నేమ్ ఈక్వల్స్ టు అకౌంట్ హోల్డర్ నేమ్ ఏమిద్దాం? జాన్. అకౌంట్ హోల్డర్ నేమ్ జాన్ అండ్ విత్ సెమీకోలన్. ఓకేనా? పబ్లిక్ లాంగ్ గెట్ అకౌంట్ ఐడి. మెథడ్ నేమ్ ఏంటి? గెట్ అకౌంట్ ఐడి. రిటర్న్ అకౌంట్ ఐడి. రిటర్న్ అకౌంట్ ఐడి. పబ్లిక్ వాయిడ్ సెట్ అకౌంట్ ఐడి. లాంగ్ అకౌంట్ ఐడి.
దిస్ వేరియబుల్ ఏం డిఫైన్ చేస్తుంది? దిస్ వేరియబుల్ విల్ డిఫైన్స్ ద ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్ అండ్ లోకల్ వేరియబుల్. ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్ అండ్ డిఫరెన్షియేట్స్ ద ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్ అండ్ లోకల్ వేరియబుల్. గుర్తుపెట్టుకోండి, దిస్ కీవర్డ్ ఏం చేస్తుంది? ఇట్ డిఫరెన్షియేట్స్ ద ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్ అండ్ లోకల్ వేరియబుల్. నా అకౌంట్ ఐడి is equals to account account dot account id and with semicolon and with semicolon. ఇలా క్రియేట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? ఇలా క్రియేట్ చేస్తే ఎర్రర్. ఇలా క్రియేట్ చేస్తే ఎర్రర్. ఎందుకని? ఎందుకని? ఎందుకంటే మెథడ్ సెట్టింగ్ ద న్యూ వాల్యూ. సెట్టింగ్ అవుతుందా? వాల్యూ సెట్ అవ్వదు. ఓన్లీ గెటింగ్ ద వాల్యూ. ఉన్న వాల్యూస్ని రీడ్ చేయగలదు కానీ న్యూ వాల్యూస్ని సెట్ చేయలేదు. ఫైనల్ వేరియబుల్ అనేది ఫైనల్ మెథడ్లో అనేది ఓకేనా ఉన్న వాల్యూస్ని రీడ్ చేయగలదు, బట్ ఇట్ విల్ నాట్ సెట్ ఏ న్యూ వాల్యూస్. సో ఇట్ ఈస్ ఎర్రర్. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇక్కడ ఎర్రర్ చూపిస్తుంది కంపైల్ టైంలో. ప్లీజ్ ఓకేనా ప్రాక్టీస్. పబ్లిక్ క్లాస్ క్లాస్ నేమ్ ఏంటి? సొల్యూషన్. పబ్లిక్ క్లాస్ నేమ్ సొల్యూషన్. పబ్లిక్ క్లాస్ నేమ్ ఏంటి? సొల్యూషన్. పబ్లిక్ స్టాటిక్ void main string array args bank account equals to bank account. Object name account1 is equals to new bank account and with a semicolon. Bank account account 2 equals to new bank account. System.out.println account system.out.println account1 object name ఏంటి? account1 dot get account id set methods errors వస్తాయి ఓకేనా. it cannot set final keyword, it cannot set the value. Final keyword we read the value. Account id method system.out.println println account2 dot get account id and with semicolon. Now this is the way you can write the static method, static variable class, static variable method. Once final clear ఎక్కడ ఇచ్చాను నేను? మెథడ్ లో ఇచ్చాను, వేరియబుల్ ఇచ్చాను. Once final variable is fixed, we cannot change that. So we can write program like this. ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి ఈ ప్రోగ్రామ్ ఓకేనా. ప్లీజ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి. నెక్స్ట్ ఏంటి? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, static final variable.
స్టాటిక్ ఫైనల్ వేరియబుల్ అంటే ఏంటి చూద్దాం. స్టాటిక్ ఫైనల్ వేరియబుల్ స్టాటిక్ ఫైనల్ వేరియబుల్ ఫైనల్ వేరియబుల్ static final variable. Static final variable is a class level constant. Class level. Final variable అనేది ఓకేనా ఆబ్జెక్ట్ లెవెల్ ఇది క్లాస్ లెవెల్. స్టాటిక్ ఫైనల్ వేరియబుల్ is a class level constant. Class level constant. Class level constant. A static final variable the static final variable can be assigned with a value either at variable declaration or in a static block or in a static block, but not allowed in the constructor. ఫైనల్ వేరియబుల్ కన్స్ట్రక్టర్ లో అవైలబుల్ అవుతుంది, బట్ స్టాటిక్ ఫైనల్ వేరియబుల్ కన్స్ట్రక్టర్ లో ఓకే నాట్ అలౌడ్. కన్స్ట్రక్టర్ a static variable final variable a static final variable is a constant for all objects of the class. Static final variable is the final for object of the class. Example చూద్దామా? Please write this example. Execute everyone. Class మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి, నేను రాస్తాను. క్లాస్ బ్యాంక్ అకౌంట్ బ్లాంక్ అకౌంట్ ప్రైవేట్ ఫైనల్ లాంగ్ అకౌంట్ ఐడి ప్రైవేట్ స్ట్రింగ్ అకౌంట్ హోల్డర్ నేమ్ ఏంటి స్ట్రింగ్ లో ఉంటుంది కాబట్టి స్ట్రింగ్ అకౌంట్ హోల్డర్ నేమ్ అకౌంట్ హోల్డర్ నేమ్ ప్రైవేట్ స్టాటిక్ ఫైనల్ స్టాటిక్ క్లాస్ లెవెల్లో రాస్తున్నాం. ప్రైవేట్ స్టాటిక్ ఫైనల్ string if is string
IFSC and with semicolon. Static, static, IFSC code, IFSC, string, IFSC code, IFSC code, bank code, IFSC code, double quotes, SBI, N double zero, double zero, 1234, and with a semicolon, and with a semicolon. Public, public, bank account, bank account, bank account, account ID, account ID, new, new, random, new, random, dot, dot, next, long, next long, 376 2 34198L, and with a semicolon, and with a semicolon. Now, account holder name, account holder name equals to John, John, account holder name equals to John, IFSC code, IFSC code is a static, right? మనం దీన్ని మార్చలేం. SBI, SBI, NOO, sorry, 001234, and with a semicolon, and with a semicolon. Now, ఇక్కడ చూడండి, ఇది ఎర్రర్, ఎర్రర్ ఎందుకు? ఆల్రెడీ ఇక్కడ స్టాటిక్ అని డిఫైన్ చేసాం కదా, మళ్ళీ ఇంకోసారి రాస్తామా? లేదు, ఇది ఎర్రర్. ఓకేనా? నా ప్రైవేట్, ఇంకొక మెథడ్ రాస్తున్నా, ప్రైవేట్ లాంగ్, లాంగ్ గెట్, గెట్ అకౌంట్ ఐడి, అకౌంట్ ఐడి, get account ID, return, return account ID, return account ID, return account ID. Public, public void, void set, set అనేది వాల్యూ సెట్ అవుతుందా? వాల్యూ సెట్ అవ్వదు. ఫైనల్ కెనాట్ బి సెట్ ద వాల్యూస్. ఫైనల్ ఆర్ ఈజ్ టు గెట్ ద వాల్యూస్. గెట్ మెథడ్స్, గెటర్ మెథడ్స్ ఉంటాయి కానీ సెటర్ మెథడ్స్ ఉండవు. దానికోసం నేను ఎగ్జాంపుల్ రాస్తున్నా. సెట్ అకౌంట్ ఐడి, అకౌంట్ ఐడి లాంగ్, లాంగ్, long account ID, account ID, account ID, this, this, this dot account ID, this dot account ID is equals to account ID, error, account ID, ఈ part error, right? ఎందుకు? set values అవ్వవు, only get values. Final cannot set the values. ఓకేనా? అర్థమైందా? అర్థమైందా? నెక్స్ట్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఇంటర్వ్యూలో మేజర్గా అడిగే క్వశ్చన్స్. ఇన్స్టెన్స్ ఫైనల్ వేరియబుల్, ఇన్స్టెన్స్ ఫైనల్ వేరియబుల్, ఇన్స్టెన్స్ ఫైనల్ వేరియబుల్ అంటే ఏంటో చూద్దాం. ఓకేనా? ఇన్స్టెన్స్ ఫైనల్ వేరియబుల్ ఇప్పుడు చూసాం కదా, రాసాం కదా. అండ్ ఇంకొక వేరియబుల్ చూద్దాం.
స్టాటిక్ ఫైనల్ వేరియబుల్ చూద్దామా. స్టాటిక్ ఫైనల్ వేరియబుల్, స్టాటిక్ ఫైనల్ వేరియబుల్, స్టాటిక్ ఫైనల్ వేరియబుల్. స్టాటిక్ ఫైనల్కి వెళ్దాం, చేసాం కదా, మళ్ళీ ఎందుకు, ఓకేనా. ఇప్పుడు కొంచెం కొత్తగా లోకల్ ఫైనల్ వేరియబుల్, లోకల్ ఫైనల్ వేరియబుల్ అంటే చూద్దాం. సారీ, లోకల్ ఫైనల్ వేరియబుల్ అంటే ఏంటో చూద్దాం. లోకల్ ఫైనల్ వేరియబుల్, లోకల్ ఫైనల్ వేరియబుల్, ఫైనల్ వేరియబుల్ can be created, ఎక్కడ క్రియేట్ అవుతుందంటే క్రియేటెడ్ విత్ ఇన్ ఏ within a within a method, within a method or in a block. మెథడ్ బ్లాక్ లో కానీ మెథడ్ లో కానీ క్రియేట్ అవుతుంది క్లాస్, ఓకేనా. బ్లాక్ లో జావా ఈజ్ ఎ బ్లాక్ స్ట్రక్చర్ ప్రోగ్రామ్ లాంగ్వేజ్ కదా, అందుకని. ఏ లోకల్ లోకల్ ఫైనల్ వేరియబుల్, లోకల్ ఫైనల్ వేరియబుల్, లోకల్ ఫైనల్ వేరియబుల్ can be assigned, can be assigned with a value for only once, only once, and it cannot cannot be reassigned, cannot be reassigned, cannot be reassigned again and again, cannot be reassigned in the method or in the block, in the method or in the block, in the method or in the block. The only modifier, only modifier that could be that could be that could be used in a method, in a method is final, is final. Okay, example చూద్దామా, ఓకేనా. Now class students, class student, private final int student id, student id. ఇదేంటి ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్, ఇదేంటి ఇన్స్టెన్స్ ఫైనల్ వేరియబుల్. దీన్ని ఏమంటాం, ఇన్స్టెన్స్ ఫైనల్ వేరియబుల్ అంటాం. పబ్లిక్ స్టూడెంట్, పబ్లిక్ స్టూడెంట్ ఇంట్ స్టూడెంట్ ఐడి, స్టూడెంట్ ఐడి ఇంట్ స్టూడెంట్ ఐడి. this student id is equals to student id, student id, student id. So final
final int maximum marks, maximum marks, maximum marks equals to 6,000. maximum stock 76,000. ఇదేంటి లోకల్ వేరియబుల్, లోకల్ ఫైనల్ వేరియబుల్, లోకల్ ఫైనల్ వేరియబుల్, లోకల్ ఫైనల్ వేరియబుల్. డబల్ 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 మార్క్స్ పర్సంటేజ్ ఈక్వల్స్ టు మార్క్స్ పర్సంటేజ్ percentage equals to total marks by total marks by total marks by double double max marks, double max marks into double ante decimal maximum marks, okay na, into 100 formula into 100. Now system dot out dot println, system dot out dot println println percentage equals to percentage కావాలి కాబట్టి capital letter single percentage equals to marks plus marks marks percentage marks percentage marks percentage plus with division symbol రాసేస్తే సరిపోతుంది, and with semicolon, and with semicolon. Public class main method రాస్తున్నా, public class main method ఏంటి solution, public class solution, private static void main string array args string array args student 1 is equals to new student class constructor student new student id ఏం రాద్దాం, ఓకే 209981 and with semicolon. Now method కాల్ చేద్దాం, student id 1 student 1 dot calculate percentage class calculate percentage variable name calculate percentage equals to or 579 and with semicolon. Important note, if you create a class level constructor, it is a static final. Then according to the Java naming conversion, variable name should written in the uppercase. Example public naming convention should be written in the capitals. Example public static
final final int max users, max user is equals to 100, max user equals to 100. Public static static final final int int max user is equals to 1000. ఇలా రాయాలి. సో రైట్ ఇన్ అప్పర్ కేస్, ఇట్ ఈస్ ఇన్ ఏ క్లాస్ లెవెల్ కాన్స్టెంట్. ఇట్స్ ఏ క్లాస్ లెవెల్ కాన్స్టెంట్. క్లాస్ అర్థమైందా? లైక్ ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ ఫైనల్ నుంచి లోకల్ వేరియబుల్స్ నుంచి ఇస్తే క్యాలిక్యులేట్ చేయగలరు కదా. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. టు గెట్ మోర్ అప్డేట్స్ ఫ్రమ్ అస్ డేటా వ్యాలీ, ప్లీజ్ go through the this website. What is website name? Website name is Datavalley Private Limited. Datavalley Private Limited. ఇక్కడ మీరు చూస్తే మేము ట్రైనింగ్స్ ఎడ్యుటెక్ యాజ్ వెల్ యాజ్ డెవలప్మెంట్ సైడ్, అండ్ వీఆర్ ద ఎంఎన్సి ఆర్గనైజేషన్. వీఆర్ విత్ ఎంఎన్సి ఆర్గనైజేషన్. టు గెట్ మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ అస్, ప్లీజ్ కాంటాక్ట్ 8008007639 or 7386099499. To get more updates, please contact us. Thank you for watching this video. Okay, మీ కామెంట్స్ కానీ అండ్ మీ సబ్స్క్రైబ్ చేస్తుంది కానీ మాకు చాలా ఇంపార్టెంట్, మమ్మల్ని చాలా ప్రోత్సహిస్తుంది. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ కామెంట్ ఆన్ దిస్ వీడియో టు గెట్ మోర్ అప్డేట్స్. Once again, thank you for watching. Thank you.